Hi everyone, welcome to Logic System Design by Nino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ? A register capable of shifting its binary information either to the right or to the left is called shift register. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു n ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് n ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ സിംഗിൾ ബിറ്റ് either a 0 or 1. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു n ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ either to the left or to the right. Okay, in another words we can also say that the registers can be classified into the storage register and ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ n ബിറ്റ് ഡാറ്റ. n ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് n ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ദ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനകത്തുള്ളൊരു ബൈനറി ഇൻഫർമേഷനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ടു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. Okay, unidirectional shift register means it can shift its binary information either to the left or to the right. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് അതിൻ്റെ ഡാറ്റനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ you can see that the same shift register circuit can act as a left shifter or right shifter. അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സെയിം സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ പെർഫോം ദ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ right shifting. Okay, then this unidirectional shift registers are two type. Either it will perform a left shift or it will perform a right shift. Okay, then again we can classify these shift registers into four types depending on how the inputs are applied to the register or how the output data is taken from the register. The shift registers are mainly classified into SISO register, SIPO register, PISO register and PIPO register. SISO means serial in serial out shift register. That is, there will be a single input line and single output line, and the input binary data can be given to the register through this single input line and the data can be taken out of the register through the single output line. ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ ഇൻപുട്ടിങ്ങിനും ഔട്ട്പുട്ടിങ്ങിനും വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം. അതായത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ബിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിപ്പോ. സിപ്പോ മീൻസ് സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട്. ദർ വിൽ ബി എ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ആൻഡ് പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ. ഒരു 3 ബിറ്റ് സിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ്. ഒരു 3 ബിറ്റ് സിപ്പോ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് 3 ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ പിസോ രജിസ്റ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി പാരലൽ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ആൻഡ് serial output line. PISO means parallel in serial out. There will be a number of input lines and only a single output line. So the inputting can be done parallelly but the outputting will be serial. Okay, then PIPO means a parallel in parallel out shift register. That is, both the inputting and outputting can be done parallelly. If we are considering a 3 bit PIPO, there will be 3 input lines. So the 3 bit data can be applied to the register parallelly and the 3 bit data can also be available at the output parallelly. Okay, that is about the PIPO register. Okay, then if we are considering a n bit shift register, as in the case of a storage register, there will be n flip flops. Also, in its simplest form, we will use the D flip flops.
ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ ആ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ കാസ്കേഡ്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നൈബറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്. വി വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ in the next classes. In the next class we will discuss about the scissor register. Okay.